sapla kan ngai thlatchun zomanga zingdar kwa changin Science magazine huna thu chihni kan ngai thlado na hemi huna hian aliens ti chungchang le AI changkai taka mandan ti thu te kan ngai thlang Jomadar som changin pipu zai huna VL du sakizai kan ngai thlanga dar som le minute som panga changin kan rambia shana cheng te zai ti hun kan manganga dar som le chanve changin sapla kan ngai thlang Jomadar som pakhat ngirtling huna Theodoral Taylor in Zwali le RD Vanal pe katen lo zai nga dar som pakhat le achanve pipu te sul nu huna violent nuwa intuk na hla te ti thu Dr. RL Thanmoya thuziak kan ngai thlang Chundar som pahni achangin len khom zai huna R zamoy le polte ngur than khuma le polte le lian zam lo le polte an lo zai nga dar som pahni le chanve achangin hlathan huna lengzem hlain thlante kan ngai thladon ani dar khat le minute nga changin chanchin thar sap chonga chher deli mi kan la chhonga nga dar khat le minute som changin mal thlan huna le ramza vi lo zai nga dar khat le minute som thum panga zaipol huna SMTC zaipol le TBZ kwarte larem kan ngai thlang chundar ni changin chanchin thar sap chonga chher deli mi kan la chhonga nga hemi zo han chanchin thar hindi chher kan ngai la chhun zomanga le chuan chundar ni le chanve changin chanchin thar mi zo chonga chher kan ngai thlang dar ni lemnit som thum panga achangin sapla kan ngai thlanga dar thum achangin chanchin thar hindi chher jali mi kan la chhonga nga dar thum lemnit som achangin kut na thok te tan ti huna nang ta ai zong pilal sang pui arm veng komna alo chhuakang dar thum lemnit som li len khom zai huna John dai than sang ale polte h lanun siam ale polte le chaltlang ZUP te an lo zai nga darli achangin sapla kan ngai thanga darli le chanve achangin pathian fakna lahuna Silazar Moya Grace Zodin Puile Freddy Leremra taten lo zayang tadanga le minute som achangin chakmahla kan ngai thanga daruk le minute som achangin voina assembly rural income clearlet na ti hun kan ti thu kan ngai thanga hemi zo hian pathian fakna hla kan ngai thlatchun zom don ani Zandaruk le chanve changin chanchin thar mizo chonga thiar kan ngai thlanga daruk le minute somli thu le hlahuna thu chihni kan ngai thlanga mi huna hian mizo hluya mi pat me chiat na tarlan ani dan ti le mizo hla hi mizo te min kwa khom tu ani dan ti thu te kan ngai thlanga dar sari le minute nga changin lengzem hlahuna Felicia Vanal Shati Johan H Lamel Somale Henry Thanza Vakhyang te ten lo zai nga dar sari le chanve changin chalai te huang huna mut khalhel su ti thu manga larimra ti pautu le chante apar khatla Aizawl mi te ti hona kan ngai thlang Zandaria le minute som changin len khom zai huna bazar veng branch wa me zai pol H la par lian le pol te le John la du ma le pol ten lo zai nga dar kwa le achan ve Faina be pui faina le thiang himna ti huna faina be pui le YMA ti thu kan ngai thlanga mi huna hian HC zo nun thara CEC le Dr. Larin omanham te CEC Central YMA te ti dun na ten ti dun na hunaron mangdon ani Zandar soma changin lunglen huna wansang ki mil nun moi le H zo sang le ani ten lo zai nga ti chuan voina kan hun chu Zandar som le achan ve ya atopang kan program duan lok te hi chul big thila chuan ti danglam thei aniang hei Akashvani Aizawl ani zingdaruk le minute nga ania chanchin thar sap chonga chiar Delhi milak chhoni lo ngai thlang u This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will embark on a visit to Japan this evening to participate in the 15th India-Japan Annual Summit. This will be Prime Minister Modi's 8th visit to Japan and the first summit with his counterpart Shigeru Ishiba. External Affairs Ministry said in a statement that during the visit, the two prime ministers will review the special strategic and global partnership between India and Japan, including defense and security, trade and economy, technology and innovation, and people-to-people exchanges. They will also discuss issues of regional and global importance. The visit will reaffirm the long-standing special bond of friendship between the two countries.
In the second leg of his visit, Prime Minister will travel to China from 31st August to 1st September to attend the Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin at the invitation of Chinese President Xi Jinping. On the sidelines of the summit, Prime Minister is expected to hold bilateral meetings with several leaders attending the summit. India has been a member of SCO since 2017. It held the presidency of the Council of Heads of State of SCO during 2022 to 2023. Prime Minister Narendra Modi had a telephonic conversation with President of Finland Alexander Stubb yesterday. In a social media post, Mr. Modi said Finland is a valued partner of the European Union. Both leaders discussed ways to strengthen cooperation in key sectors such as trade, technology and sustainability. They exchanged perspectives on the ongoing efforts for peaceful resolution of the conflict in Ukraine. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY completes 11 years today. It is one of the biggest financial inclusion initiatives in the world, which was announced by Prime Minister Narendra Modi on 15th August 2014 from the ramparts of the Red Fort. While launching the program on 28th August 2014, the Prime Minister had described the occasion as a festival to celebrate the liberation of the poor from a vicious cycle. Indian Air Force has launched extensive relief and rescue missions in response to the rising water levels and devastating floods caused in Jammu region and northern Punjab. The Defence Ministry in a statement said Indian Air Force has deployed helicopter fleet, transport, aircraft and other IAF assets for the support of the affected. It also pointed out about the rescue missions done in Akhnur area of Jammu, Pathankot and Dera Baba Nanak area of Punjab to rescue and safeguard the life of armed personnel. The ministry said the IAF stands ready to undertake further missions as the situation evolves. In Chhattisgarh, 30 Maoists surrendered in Bijapur district yesterday. 20 of them were carrying cash reward of 81 lakh rupees. Police said surrendered Maoists were involved in various incidents. Bijapur SP Jitendra Yadav said they were given an incentive of 50,000 rupees each under the state government's rehabilitation policy. 30 माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। कुल इनके ऊपर 81 लाख का इनाम था। इसमें मुख्य रूप से उत्तर बस्तर डिवीजन का एक एबीसीएम रैंक का माओवादी आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा कंपनी नंबर 2 के 5 सदस्य, इसी प्रकार एरिया कमेटी लेवल के भी 5 सदस्य, अलग-अलग आरपीसी जनता सरकार सदस्य हैं और अलग-अलग बीएकेएमएस के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। Union Cabinet has approved the proposal of the Ministry of Youth Affairs and Sports for submission of bid for the Commonwealth Games CWG 2030. It also gave its approval to sign the Host Collaboration Agreement HCA along with required guarantees from concerned ministries, departments and authorities and sanction of required grant and aid to Gujarat government in case the bid gets accepted. Athletes from 72 countries will participate in the Commonwealth Games. It will also include participation of a large number of athletes, coaches, technical officials, tourists, media persons, among others, visiting India during the Games, benefiting local businesses and generating revenue. India continued the dominant run in the SAF Under-17 Women's Championship 2025 with a 5-0 win over Bhutan in Thimphu yesterday. This was their fourth straight win in the tournament, keeping them top of the table with 12 points, 3 ahead of second place Bangladesh. India have now scored 22 goals in 4 matches without conceding any and look strong favourites to win the title. And that is the end of this news bulletin. Hei Akashvani Aizawl ani Buina kan thupuya tan chuan harsat na chuan chian derte a kianga chian cha asiam sakchin ti hini sela lalpa chu fakra o
ตุกินปะเทียนฝักนั่นเล่านักันหลังไอ้ทางมาสักเบริละมามินฮีบรอติลารันสตูค่ะโจรินสางอาศัยแล้วนี่ตัวนั้นจวนตีลคงไอ้ใจกันง่ายทางอ่ะกับมังไอ้อีสวติลารันสาง ก็มังไออีสวาติลากันไงทักตาขาตีละคงไอสักนี่ตุนัดจวนฟักเลดิลหุ่นลมตีลาโจรินสร้างสายแล้วสักแล้วไงทาง
phak le di hun lom om ti la kan ngai thlak ta kha zorin sang a sai lo sakani tuna chuan til khong ei zai kan ngai thlanga chatuan pathiani ni ti hlaron sang
chandam tungil nei chuan ti hlakan ngai thlak ta kha zorin sanga sai lo sakania tuna chuan pathian fakna hlona kan hlangai thlak nun ber tur lali swa mingi fakang uti hla til khongai sakilo ngai thlang u lali swa mingi fakang uti hla kan ngai thlak ta kha til khongai sakania chuti zong chu tukin pathian fakna hlahuna zorin sanga sai lo le til khongai te zai kan ngai thlak theite chunia Akashvani Aizawl atanga puan chwa ani tuna chuan Christmas dong kiman lalpa chuang ro se ti hla sakilo ngai thlang u na le ngil nei na e kanun ko ashuai china beisina thari ni tan kanu he thin lu ya lalpa chu chuang ro se luang kha kum khua atan su phai ta
chu chuang ro se lungai mi tui ka pianga luang kha kun khua ta na shu phai ta he thin lung hia lal pa chu chuang ro se he thin lung hia lal pa chu chuang ro se lalpa chuang ro seti lakan ngai thak ta kha Chris MS dong ki masakani hei Akashvani Aizawl ani zingdaruk le minute somthum panga thusoi hunania tunchuma hian National Eye Donation Fortnight chungchang ti thu kan ngai thladona hunron mangtu tur hi Dr. Lalnun tluangi khiang te State Program Officer NPCB and VI Directorate of Health Services ani tunai lo ngai thlang u kan tak sabung sang te hi an poimo em veka chung zinga chuan mit hi apoimo berber ta zinga mi ani chanchin thama thai bung ruk chang somni pahnia chuan tak sakhon war chu mit hi ani chuti chuan imit a fim chuan i taksa apumina eng chua kang ti kan hmu a bible a po mit poimo zia chiang takin a in zia kani voina hian eye donation chungchang kron soidona engtin nge kan thin huwa po middel te tan mit warna thlen tu kan ni theyang midang te tan kan thin huwa po mal som na kan ni sunzom zel theidan tur kong kan soidon ani eye donation chu kan thin hu atana kan mit dar thlang cornea phal taka kan pek hi ani mit pek chu eye bank timin rang takin mithi omna mun atangin an la thina eye bank ka hian cornea mit dar thlang chu da that thei ani eye bank masaber hi kumsang khajakwa somli khan New York USA a din ani a mit petura intiam hasaber chu Dr. Patton ani India rama po sangkhazakwa somli pathuma eye bank kan nei tana eye donation manga corneal transplant mitla hasaber chu kumsang khazakwa somruka indoor MP a nei ani Mizoram a hian July ni somthum pakhat sanghi pariata eye bank honni in akumle September ni somni panga sangni pakwa a eye donation mangin civil hospital mit doctor le Sri Sankara Deva Nethralaya Guwahati te tangkopin first corneal transplant ti alonita a Mizoram Eye Bank hi Eye Bank Association of India member ni in Transplantation of Human Organ Act sangni som pakhat hnuaya register fel thlap ani bokani eye donation lo thlin na tan hian central sarkar in ram man na siamin kumtinin eye donation fortnight August ni somni panga atanga September niriat inkara hian man thin ani a hemi chung hian na sele zualin ma lak thin ani Mizoram in eye bank kan nei veta a hei hi north east a chuan assam ti lova anei chun kan ni nge a he kan eye bank nei chun hian mi in phalte in pek na lo chuan na thok theilowa mit donate phal an anga yani tundin huna po Mizoram Eye Bank ka mithlak ngai in register te hi mi zathum somkwa pakhatan oma civil hospital in mid transplant an ti to hi mi somriat pakhat an ni a waiting list kan kong hak mek hi mi ngemozat an ombok tin sinot hospital durtlang hi eye donation center ni in mithlak ngai te po an thlak thei to a an thlak nual to bok tin eye care hospital a po mithlak thin ani boka hemi ba ka hian cornea midar thlang kan lak hi SSN Guwahati a thon thin ani bok Mizoram atangin amang tu tur te pon an un thamai thin bok ani ni somni pathum thasari sangni somni panga thlenga kan chin chhia dana chuan eye donor tura intiam kamit ka pe ang tia intiam to hi mi sang kwale zale som kwale pathum anom to a tin mit transplant ngai register to zong hi mi zathum som kwale pakhat anom boka tin mitha corneal transplant kan ti to zong hi zanga som kwale pathum hei hi Mizoram kan ti ba ka SSN Guwahati a
cornea kan collecte an lo man tangkaya an lo mit an lo thak te po a huam tel ani tin cornea kan collecto zong zong hi sang khat zathum somni le pakhat ania ai donor ami sing zatin mi zaruk le somruk le panga an tling to bok ani tin mit pek chungchang a hian sha tur poimo tak taka oma chung ta chu lo soi le ila mithi mit chu thi atanga dar ka ru ka tanga dar ka ria chunga lak tur ani mi tu po in mit an pe thei mi pa emo meichia emo kumeng zat po eng blood group po eng sa khwa po ni se an pe thei vekani mi in katarak mit naute po ane emo tar mit bun ani emo po ni se mit apek thei tin thi sen sang le zun thlum nei te po in mit an pe thei tin mithi mit lak chung hi minute som panga tanga som ni vel chau ani a mit lak wang hian mithi mela danglam na thlen lo an chung te tan po mu sheomin anom don lo ani mithi chuan adam lain mit peturin intiam lo ma se athi nuwa achung ten amit chu an pek sak thei bok I bank team member chu mithi omna apianga rang takin an kal thin in ani emo mundanga po ani thei hang phone number ate hian I bank englai po in biak po thei anni phone number 9436354701 kan soinon lenge phone number 9436354701 hemi number le 0389232454 toll free 0389232454 henga te hian englai po in biak po thei anni mit petura in tiam to ani chuan I chung te I hril hretur ani ti chuan I chunga thina alo thlenin I du na te chu ti puitlinin alo om theiang arang theiang berin I bank phone vat turin kan nge na I bank team te chu rang takin an lo kalanga mit chu ol samte in minute som panga atanga som ni chungin an la anga mithi mela danglam na om lowang kan ti to kha tin mithi thisen hi ml som vel te surin lak ani bokang mitla kan ni nuwa chuan nun taka enfia ani a darka somkwa paruk chungin man thin ani tlang pui imit idonei chuan mitdel pakhat nilovin pani tan mitwarna thlen tu ini theiani mitla khi lei emo shal emo athiang lo bok tin thina chan sang sang then khat awangin mithi lak ve thei lo te ani a chung nan na then khat alar zwal deuh te chau kan ron soyanga thi chan hriat lo awanga thi te mit kha lak lo tur ani a tin active septicemia kan tia septicemia availai mek te viral hepatitis veilai mek te tin wi ase awanga wi ashi natna ana hi rabies kan ti angte TB veilai mek te hepatitis B le C te HIV AIDS awanga thi te tin thisen cancer kan ti leukemia natna te hi lak lo tur an ni a chuba ka chuan damlo ventilator re taklo om to te darkar somsari pani ai re ani to chuan lak lo bok tur ani tin thria tur dang poimo tak tak klema zong atop nan kan lo soi le anga phone number ni china kan ron soi akha kan soi non le lokanga 9436354701 ale 0389232454 hian thinu darka rukatanga darka ria chunga mitlak angai awangin ama theiang berin I bank phone watang che tin mithi omna room a chuan fan emo AC emo air conditioner te off tur ani kan lo on ani po in off ri tur ani tin mithi lu chu lukhama kam san tur tin puan emo romol emo lapo hu in emo mithi mit chu khu tur ani ama kan soi to ong khan imiti donei chuan middel pakhat nilovin mi pani tan midwarna thlen tu ini theani nang mal som na ni angche kan ngai thak ta kha National Eye Donation Fortnight chungchang ani hun ron mang tu kha Dr. Lalnun tluangi khiang te
State Program Officer NPCB and VI Directorate of Health Services ani. Hei Akashvani Aizawl ani zingdaruk leminit somli panga kalungdum hun ania tunchum kalungdum hun ahian pathian fakna hla kan ngai thladona chumdang angbogin kalungdum hun bikhi Akashvani All India Radio Aizawl FB page akhanin live in kan pele meka live in kan program hi clear the ni tikha masain kan soya tin kan program live chun chin hi la shelote tan thole ni le ni lai tho chan jing daruk le minute somli panga changa nursery le achan ve thleng le ni lai ni chhun dar som pani le chan ve achanga dar khat le minute nga thleng kha FB page All India Radio Aizawl FB page khan live in a clear the chi na ni tikha kan soi le du ni ti chuan kan hlama saber tur hi kanun har kai tu ti hla si luri sakle aphwani he lai pathian fakna hla zinga chuanin kadu mml le ka ngai thlak nin the lawania a chang tin me hi testimony ro pui tak ni han ka sha a tin aphwa tu hianin enge pathian hi ahmu chiang vong han ka shi china ni tin a hla changa kadu ka chanchin hi ziak do ni la tel ve anga phek tina ti hi karontar lang dua vo in August ni somni pariat hi kuminata na ni zan hi somli na che ania khang hun kan man ta ka te khanin a phek tina khan pathian hi tel vem ti rirua ngai ta chungin kanun nar kai tu ti hla si luri sakilongai thlang o
tukin kalung dum huna kan hlangai thlang ma sak ber kan nun nar kai tu ti hla ron satu kha si lori ani kan la pani na tan chuan milo kaya ngem ti hla Joseph Zai Ming thanga sak karon thlanga hela hi ka du em san chu e aphwa tu hi asatupa Joseph Zai Ming thanga vek hi nia pathian ma ai ngai tlom na hi nia mishing te chu ma ni chania insha mani to ka I felle thiam inti chin kan ya maro chu pathian ma chuan chung zong zong chu engma lo me nia I min mangai na le min khongai na chau hi ama ne ama ta nge kan chuan tur ne chun le kan dam chan ani ti la he la han ron phok chuak chang em em ya tin I hela vekyan kan mu chu khovela chwa san donin pathian kha ama wan tla turin a auna I te kan muwa kha as aphwa tu nge Joseph Zai Ming thanga na ron sakyanin alla hlutna hi aron ti chuak chiang le zwalin ka she china chu hela ka du em chan pakhat ani milo ka yang em ti hla Joseph Zai Ming thanga sakilo ngai thlang u lalpa ikong ay na lalpa ikong ay na chuan kay mi swali min huang fe lalpa ikong ay na lalpa ikong ay na chuan kay mi swali min huang fe lalpa kale ringun hi aral hunin nin lo kai ange katarau riang vai hian thina zordan lui adai uri oi thil ti thena kut chak chuan min lo kai ange ma mai chuan ka tai ngam don silo lalpa I mangai na lalpa I mangai na chuan ke mi swali min pong ane lalpa I mangai na lalpa I mangai na chuan ke mi swali min pong ane ka au lalpa ka le ringun hi aral hunin min lo kai ane ka tharau riang vai hian thina zordan lui adai uri oi thil ti thena kut chak chuan min lo kai ange keima mai chuan ka tai ngam don silo lalpa I thil ti theina lalpa I thil ti theina chuan ke mi swali min siam tharlo lalpa I thil ti theina lalpa I thil ti theina chuan ke mi swali min siam tharlo lalpa
cây mạ mây chuan cả đai ngắm đó xì lô min lo kaya ngem ti lakan ngai thlak ta kha Joseph Zaim hing thanga sakani adolia chuan damna kim ka chhar ta ti hla hlman kimi sak kan ngai thladona hela hi vane tluanga phwa ania hela karon thlan chan tak pakhat chu hlman kimi hi zai ngai thlak nuam emema azai dam maya amaro chu tun haya lat thar te nei tamna tuklo wangin alla thar ngai thlak tura tamlo amaro chu alla lar chin te hi vo inni thlengin bel chana la dol emema ngai thlak ala hlo emema lut ala hlo ani ti chuanin hela damna kim ka chhar ta ti la hi tun lai kan hun nen hanin mil leng ka shebuka abigin chalaya tepo nun beidong le har satna tok tam tak kan oma midangte shat puivel midangte shat puivel lem lo soi chwa rem lo ti har satna tam tak kan tok chin ni maro chu chung zonga chuan kan nun min siama min petu nena hian kan hlan hian engkim hello fel vek chin ani ti hela a hian achiang emema chumi riruwa ngai to ran chung chuan hela damna kim ka chhar ta ti hla hlman kimi sakhilo ngai thlang u lại ngày lâu hian cái sinh lung hi bây đồng em rem hian ho xuân việt phur chung hian ho cả mong ra chi lấy môi nắng cái sông trên cả mùa thu thì ruột tu mấy anh lâu ni mùa thu vui các lâu trên các ngày nếp giông cái khờ ăn lú cái ta ô đắm là kỳ cả trời ta ô lim là kỳ cả tông về ta cả hối kỳ đầm lại ni rây lâu té cái sinh lung hi cây mà tan mang lâu vin min pe tu tan mang hi nung to ang chân quỳ mai cái mũ chuan chân quỳ mai thôi tu rin cái in pe lal iswa karin chua bay say na le him na ta ta ani o dam na ki ka chhar ta o him na ki ka ton ve ta ka hoi ki le to lo ko ve na kum ko cha to ni a ta ga ni o dam na ki ka chhar ka hoi ki le to lo ko ve na kum ko cha to ni a ta ka ni
damna kim ka charta ti hla kan ngai thlak ta kha hl mwan kimi sakani hei Akashvani Aizawl ani chanchin thar langsar zole ngai thlang u Health Minister Pilarin Puin private damdoi intenen CT scan chungchanga anin rem lo chan chu cashless an du lo wanga ni thu asoi Nimina Assembly Session a zona le chana huna he thui soin Health Minister Pilarin Pui chuan private damdoi inten max anzom du lawa wanga sarkar in sumsen atlem zat an chud du lo ti asoya private hospital tenen CT scan chungchanga anin rem lo chan an soiber chu cashless an du lo wanga ni ti soin cashless chu an policy ani wangin mi puite ham chatna turin cashless nge in ni se antia hemi chungchanga hian private damdoi intenen an la in berenga an pom thei thwa an be se ti asoyani Health Minister chuan tundin huna empaneled hospital som pakhata ommek ti soin hemi baka hian day care pathum state bona somni pangale deemed empaneled som pathum a ommek atia hei baka hian ZMCNH chuan Medical Council of India permission a akumte te in an nei ti soin kumni atan an pile phota an pek chau zel po aring ti asoyani Sarkar lai puchuan Mizoram Odisha le Tripura akhutlang in rebol na ti chaknan cheng vai be chezani somriat pali chuang apechuak Sarkar chuan hengsum te hi Finance Commission voi som pangana anti grants noaya apechuaka final e thiang hlimna konga mamo bulpui na tho nante ina changa bolhlo pai chwa song bol na te abikin mishing ek le ek tui bolhlo song bol na te tui thiang hlim in tur pek chwa na te ra tui khol na te le recycling lam a huam telani Mizoram lakhui thei thar tamber sial ho khwa a lakhui thei ching tu te chuan tun la hian lakhui then seng meka kumin hian quintal sangsari zanga an shal chuak to sial ho khwa hian lakhui thei chalna konga har satnan tok nuala hegan har satna to chungchanga hian sial hok Pineapple Grower Society chuan mifco chairman pula chhazwala roi te hnen an har satna te thlenin chingchi pa mifco hmuna songbol turin sial hok lakhui thei lei sak turin an nge na mifco chairman in ma alak sakna zara hian ogasi som pathuma changin mifco a hian an chungluta mifco in sial hok lakhui thei nei sak zongzong hi quintal za somsari le kezi somriat pariat ani chuti zong chu chanchin thar langsar zo kan ngai thlak thei te chu nia Akashvani Aizawl atanga puan chwa ani tuna chaw pathian fakna hla kan ngai thachun zom le nga langa kan langai thak tur hi khongai na rongbol na ti hla nia helai isakmal som tluang an ron sadona hela phatu hi upa LH ro ming liana ania rongbol na enge rongbol na sha chian na hla ka ti mai ya kema tak phe chuan in mi malin I zaipola te pokalo rem photo chin hla nia I athuk le thueng kim mai hi moi ema tuna khongai na rongbol na ti hla isakmal som tluang sakilongai thlang o lalfa rong bol zel tur hia theina reng ka nei si lo a kho ngai na mai lo chu chuan tu re eng ma ka nei lo không ai
ka re tu te chuan khong ai na chan chin tha hi mi te ne na shil zelin lom chung in lal parong an bo kho mai na rong bo na hi kho mai na rong bol na hi lom sung in ni thok se lang lali suan min suai don si kan sum le pai le tak sa kan fin na le thiam na te không ai min pom sak tu lom chung in lal pa i la nang kan sum le pai le tak sa kan fin na le thiam na te không ai min pom sak tu lom chung in lal pa i la nang kho mai na rong bo na hi kho mai na rong bol na hi lom chung in ni thok se lang lali suan min suai don si คงไอ้นรงบอลนาตีลากันไงทักตาคาอิสักมาสมตวงสักนี่ตุนัดส่วนกันปะทยานี่มีชัวเซลชินตีลากันไงทางเฮลาฮีเดบิลนุนลุยสักนี่อีเฮลาฮิสับลาจังเลลินันนี่พวกตัวอเมริกันพาสตอร์นี่มิงจูเจเซฟกิลมอร์นี่อพวกหุ่นลายฮีอเมริการามาซิวิลวาร์ตัวช่วงบ่อยนั้นสัตกะอันตัวลายหุ่นทิมตักอันตุนลายนี่เฮลาฮีเงี้ยจุดที่หุ่นลายส่วนนี้sermons สวยตัวอินบวชใส่นะ3 number สมนิปทุมนะแล้วปัจจุบันเวียงตัวนี้ติจางลาร์MMAขมีอาจารย์ขมีsermonอาจารย์เฮลายรุนเปียงชัวกันนี้ดินเฮลาอีจงจางให้มีอภวตุไปนะสวยก็ดูจูปัทยานินอีโคเวลาเฮียนมิชิงเตตานะปุยโมเบลสุปัทยานินอีมินชวยนะเฮียนี่อีคุยมุนังเงมินชวยเทนโดนะอิงเตียงเงมินชวยโดนติฮีอปุยโมเบลนี่แล้วปุยโมเบลสุปัทยานินมินชวยมินเจเรงนี่ติฮีอีกันนูนะปุยโมไลเบลมิชิงเตตานะปุยโมไลเบลติอินเฮลาอภวจงจางอาเฮียนะสวยจูอารมณ์ปุยกติมากันรอนสวยเตลนี่กันปัทยานินมินชวยเจชินติลาเดบิลนุนลุยสักกิโลง่ายทางโอ
kan pathian min shoi zel chin ti hla kan ngai thlak ta kha debi la nun hlui sakani adot lia chuan ro hlu I swa ka nei ti hla HC la sang lura sak le aphwa ania hela hi thamwan na thu cha ro pui taknin ka shia a ring tu te chuan enga ma hian lungai na tur kan nei lawa ro hlu ber I swa nei tu te kan ni wangin ti kha hela hian in min sha chwa thar tir se ro hlu I swa ka nei ti hla HC la sang lura sakilo ngai thlang u hlui swa ka nei ti hlakan ngai thlak tak kha HC la sang lura sakani tuna chuan kalal pa du tak min om puyang cheti hla kan ngai thlanga hel hi
mizo te zinga chuan kan chhuan vor kan top grade artist kan nei kan ti chin piwan lupui sakania helai Christian labo ka hla du berania I athuk ringot pohi moi emema ka ngai thareng pe china instrumental angchi te tin alla thu hi kan dam lai le kan thi hundon thleng po apathian min ompui tura min ven na hlania tin hela hi ka du ema wang hianin alla chungchang hi karon soitel du chu India Ramina Republic Day kan manchin January ni somni paruka Republic Day kan manchina brass band ten remo and tumte kan shechina khatyanga khanin I beating retreat atop lama I akhardo na an lan tum zinga khana tel china ni kumsang kha zakwa somnga I Republic Day kan man masak ber achanga kumsang ni somni pani thleng khan hela hi I beating retreat a hianin an tum ve chinatin India nampa kan ti Mahatma Gandhi pathian hladu ber ahim du ber ani ti nan soibok china tuna kalal pa du tak minom puyang chati la wan lupui sakilo ngai thlang u padu tak min ompuyang cheti lakan ngai thak ta khawan lupui sakania tuna chuan tunchum kalungdum huna kan hlangai thak nunun ber tur o isu min kayang cheti hla arl byak sang sakan ngai thlanga arl byak sang hi mizo mi pa zai thiam zinga chuan zai ngai thak nuam ka ti em mania tin anuna hianin inge rongbol na hian thu asoi
arong bol na mangyan thu soi na sa ma tin kan shechau thawin karinga cancer natna in hunrei takati buaya chumin huwa pathian ti damna changin tun thlengin vo ini thlengin rong bolin hun alamang ania ala sakte hi anuna hianin achiang bi khlia hlia chan hian ka she china chu azai thiam ka ti ema wangle hla hi moi ka ti ema wangin karon thlang ani tuna oi su min kayang chati hla al byak sang sakelongai thlang o lại tuổi bụi phố xuân khi bụi sang ca rạng ya Odalin kapil thầy đó o Isu oi su min kayang chati hla kan ngai thlak ta khar biak sang sakania chuti zong chu tun chumata na kalungdum huna pathian fakna hla kan ngai thlak the te chu nia Akashvani Aizawl atanga puan chwa ani tidam thelo shikpai turin ngan hel su van doi wang ain du khan swal wanga HIV/AIDS kai antamzok ruilola film khurla HIV chu ama in omti ro shingnun zin konga positive la HIV/AIDS laka low negative ang chati hi Sinot Social Front som na che ani HIV nat na chuan a fan chemo phang lo la irila ra ifale itan konga ome dam daruna ICTC ron pan la namro lu mei cheno bangveng himla zirtir na tha pero no pangchu in tluklan na theina turin zirtir ro ramchang kanga chuan mi pale mei che in tluklan na a chin sang berata ni thei to pin mei cheno pang dom kang ro khovel ma so na to le ma huna tan mei cheno pang zirtir ro mei cheno pang chu in tluklan na theina turin zirtir ro mi pa izirtir chuan mi mal izirtira meichia izirtir ro chuan rampum ro tlingatan izirtir ti na ani hei Akashvani Aizawl ani zingdar sarile chanvenia chanchin thar mizo chunga chiari longai thlang o Akashvani Aizawl ani chanchin thar achiar tu silian sang puya Mizoram Assembly Food.com Channi Nimin Khan Mizoram Forest Conservation Amendment Act manturin pom ani Chief Minister Peldo Oman Forest Conservation Amendment Act Mizoram in amang meka aman zelama mo takzetani ati Mizoram Legislative Assembly Food.com chuan kuddo khamna dan siam tur prohibition Mizoram prohibition of bakery bill pass Mizoram Assembly Food.com Channi Nimin Khan Mizoram Forest Conservation Amendment Act manturin pom Environment, Forest and Climate Change Department Minister Pulatin Sangan Officer Resolution Pulutin Forest Conservation Amendment Act Sanis of Nipatum number 15 of 2023
stands applied to the whole of Mizoram ti chu pom ani Pulathan sang a chuan he resolution hi sarkar masa akhan dodal aluni to ti a Forest Conservation Amendment Act sani somni pathum chuan Forest Conservation Act sang kha ko sambria chu siam thata tuma athil tumber chu India ram ngole biodiversity hum hal rola masona ton ting nei ani ati Hemidan tunakan adopt hichuanin project pasari te po hi competent authority tuna hen kan omlawani chubang chuanin kan sarkar hian ati dona kan ram sarkar nge hianina phalna apedona ni chumia chuan diklo dewa lo pe ni chuan he hausa hian kan ni chua chal theidona ni Opposition leader Plal Sanamaral te chuan kumhni kalta hedan hi Mizoram tan a himlo tia assembly dodala ni thusoya khati laya opposition leader tuna house leader Mizoram tan a him toklo tia na sataka dodala du thu alo soito ani ati Central in Mizoram State chung ramte adu anga ahman thai anrem tilo to a house chuan ramle ham ta na thadna turani chuan eptulam nen nong rol taka anlo do to tuna ro relai ten thaber anga soya man antum ta hi soifian phuti asoi ani ke ni chuan concession ma sabera ni som hi pan hi tharia sang ni som hi pathuma dul na do dal na kan tia voin ni a tha em a sia treasury bank sa kan thutta ka kan ron sop leta hi kan environment minister khadar soi nangin ke chi min la confidence lawa a phenga hian lo mo ka te ni Opposition leader chuan house anti to resolution an soi ho tur po member ten anen lok na hun tur pek an ni lo thin chu an lom lo thu soi bok ani house leader pul do Oman Forest Conservation Amendment Act chu Mizoram na mang meka ahman zelama mo tak zetani ati nimin se sona official resolution podlu Forest Conservation Amendment Act chungchang soi ho na he thui sen pul do ma chuam State mason na thona tur abikin kong lai thu ate forest clearance na turin rei tak chayanga ya hei hira mina tura mason na tho the ani lawani ti a heng har sana sukyang tur hian Forest Conservation Amendment Act noya central sarkar ho tu chu mun then khat national strategic importance upon sakturin adila an phal sakto ani ati ama kan thu nei na ai sang kha he amendment hian state le union territory te hi tu nei na sang zok minram peta a forest clearance spec chung changa ti theibar nei manglo kha tu na chuan thuitak state sarkar hian thu nei na kan lo nei veta ama regional office silonga kan han thlen thlai lai kan forest department ten thei to pan chuama se silonga rei takan tanga chuta delhi ministry a atopa min han phalsak lo tlang pui nge ya tu nei na kan nei chaw em a he amendment act hianin tu nei na sang zok state sarkar min pe ani pulal do ma chuan he dan hi kum sang ni somni pathum august ni somni pahnia ando dala hemi tum hian adan amendment act achau ando dala article 371G state sarkar tu nei na noya transfer of land zirchiang lovin law phot maila anti eti a amai ro chu central in he dana siam nuwa notification no chuaka amendment rules an siam chu khati laya sarkar khan mun takin anzira dodal chi aloni lo ti in sarkar masa khan ngai dan siamin an dodal thu kha ministry a athlen talawani eti a house leader chon he amendment act hian state sarkar thun in sang zo ka pe a forest rights act Mizoram anu adopt ve to tun sarkar in adopt thatle chu forest chunga chengte hum hana dan ani ti soim he FRA hi Forest Conservation Amendment Act hian apoisa aza ma mizo ta himna tur chu FRA hi ani zokani atipok state kan ni ma Mizoram lo man to kan soi sel thian lo man sui sel lo thei lo ni sa khani tani chu anron amenda 2023 chu amendment chu 371 Z manghian kan pomlo them ti lai hi indial thei tak ani tani a principal act kan rama apply to sia amendment po kha apply mai don lom ni kan assembly hian lo do dal theina kan nei don em ni ti lai kha la zir chian tlan na train ka ria apoi mo don khopa kan mi thiam te po kan la ruanga tun nuwa khatiang thil kha lom le zel the ni wangin
Mizoram Legislative Assembly to come chuan kuddo khamna dan siam tur Mizoram Prohibition of Beggary Bill pass nimina bill pulutu Social Welfare Minister pilolin pui chuan Mizoram Prohibition of Beggary Bill chu Karnataka Beggary Act 1975 Antonin Mizoram Milin and Herrem te soya Social Welfare Department in survey ne kuddo thin mi somthum chuang anama wangin Mizoram Prohibition of Beggary Bill chu dana achan nge thenan apulut soi minister chuan an bill pudlu chuan local relief board a atulangin NGO le ko rante member ani thei thute kuddo te chu receiving center da phot ani anga darkar samni blichungin an chungta hna emo anok on state da khir dan tur ngai to ani dona hona to ne lo te chu relief center da ani dona heta hin an mani an kol dan tur ngai to ani dona ti Aizawl kot chwa sai ranga rel alu thei to wangin kuddo tamtak lolu theina omati a hibaka hian mizo khotlang le ko ranten michum siat an chomdol thina wangin Mizoram chu an tanrol chuan kuddo omlo na state a siam the ani thu asoi ani Central Sarkar tangin smile and the support for marginalized individuals for livelihood noya khan an eizon na tur he dan hmang hian kan siam do nei tikha ka han soi du boka kan rama hianin kan boy pui lo inti viau la hian boy pui tak tak to khi chu an lo tam em em a khatia ang mi tam tak e chan hai em em te kha kan lo en kol thei zo na tur khan kut do lo thei lo te tan khan he dan hi he bil hi kan pas ni chuan alo thalei nei do ni ti kha kan siat thar poi mo ni Ep to MLA ten kuddo khamna dan siam tur Mizoram Prohibition of Beggary Bill chu thil tula an ngai lo thuan soya nimin se sana Mizoram Prohibition of Beggary Bill sai hona opposition leader Pilson Amaral te chuan Mizoram khirin he bill hi house of harahun alati lo thu soya kuddo omlo se ti an du rolin kuddo omlo turin mi puite changkang thei se an du thu soya he bill hi an zo inspiration le media sang sang kal tanga mi har sa jok te tan tran puina khonte Christmas e kum tharin kara wantla huna pol le mi malten zai manga tranpuina an khonthin te po khaptel ni dona ti a tranpui ngai le dom kan ngai te dom kan thinna mizo nun zemoi le Christian nun moi khapna turnia hria thu soini kuddo khamna dani central sarkar le state sarkar te nan siam thei line voin thlengin central sarkar en la siam lova Ministry of Social Justice and Empowerment zone kuddo te en kol le malam hun siam turin ma lak mek line Mizoram sarkarin dana dona chuan kongsira middle zai thin te tiamin kuddo te chu police ten manim bona cheng sanga choitir dona man non ani chon cheng sin khatleng choitir the ani thu soin kuddo ten ei turpo an nei lo line khoya poisang an choyang ti le kuddo man te poisa choi tling khom sarkar ne item ni ti zona zot boka kumsom ni liam ta atanga bare biarel lo chungin kuddo ana lo hum lo wangin sai rangare lo tur lo hon oma angai lo thu soi boka ILP tel lo wala lu te chu thon thajok mai turin arot pok ani voida kan dan siama hian arrest and inquiry kan tia khaga ta kan police officer ten kuddo voin ye middle kuddo kongsir sai te pon tel ve kan ya kutwa le cham te pon tel ani chung chuan man do na tin receiving center OC in inquiry line bora cheng sanga choitir don tin sia kan dana hian tin chumin huwa man non an ni chon cheng sing khat choitir tur ti amani Chanchin thar hi Akashvani Aizawl tanga ponani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in te chanchin thar ngi thala chior the da ani voin chon dan hi le chan ve chanchin thar pon ani ang BJP MLA Dr. K. Bates chon Christian State ani angin Mizoram kuddo khablova kuddo tirem dan turkung omzokarin thu soya social issues kain hnoya chon India dan puin hnoya Autonomous District Council te chuan mania dan ani siam theiti soin he bill hi he bilin Mizoram pum apom tur chu en non le se tha ti thu soi ani he kan bil hian a huam tur chu kan rama pian phungarwal ban lo te nat na khir khan tak nei te heng ho hi a huam don ani dan hian chung tiang mi te chu kan criminalize mai don mi he hi chu mi ra theite ra bena ni Congress MLA pusing on chunga chuan relo lu tur wanga ko to ano lu tre tur anga ngai chu thil dik nia shelo thu soya ILP talo chon tu ma Mizoram an lu thilova sarkar chon chu tilam chu khauzogin kalpui se tha ati thu soi ani rel hi lo lut pon se
kan lau ang hum hi chon local don lo reng ILP akeni ju hung big kan nia ILP lo in Mizoram alu thailo Prime Minister Narendra Modi chuan pathian chumhadar som pakhathian man ki ba program a ram chung le ram po mi puiten hena thu choi le dona tutuma mi hi atum za som ni pangana turani ang he program hi Akashvani le Durasan network pumpuya ti chu ani ang chanchin thar ser ti top na na tlang pui Mizoram Assembly for Truth khom tan ni min khan Mizoram Forest Conservation Amendment Act man turin pomani Chief Minister Pilol do Oman Forest Conservation Amendment Act chu Mizoram in meka aman zel amamotak zetani ati Mizoram Legislative Assembly Truth khom chuan kuddo khamna dan siam tur Mizoram Prohibition of Beggary Bill pass chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani Hey Akashvani Aizawl ani puantur pui moi longai thlang o Directorate of Women and Child Development Social Welfare Women and Child Development Department noya Group D Provisional Employee Post ruk arwaka adutan August ni somni pakwa changa September ni somni paruk inkar chungin deal na thelu the aniang Shetyang dutan Directorate of Women and Child Development Social Welfare Women and Child Development Department tu kwatlang Aizawl office hun chungin zofia the ania department website wcd.mizoram.gov.in nthe anin awm bokang tuna chuan Henry Thanza vakhyang te in ka chhar ta ti hlasa ki longai thlang o Bang thấy bố ngồi lâu ca a cho đón tuổi lên đằng ca char ta ca lấy riêu lung lô mất đi kim sầu nghề hay yang lấy riêu phân thu ăn ong lô ô cái tí lung lô thì kim dê la chu na na thai I chan thangi no o di lui le nung lui ngai wang to no wa yang thar lo tan chul reng ro se mana chuan chor thla eng le chung si areng song tan chuan mel ma an chang trina ka charta ti hlakan ngai thlak ta kha Henry Thanza vakhyang te sakani Hey Akashvani Aizawl ani zingdar sari lemni chomli panga ni a thirvel nei longai thlang u Hey Akashvani Aizawl ani thirvel na hun ilong mangang u hun mang tu si la rindiki voin hi August ni somni le pakwa ni nga ni ani a tukina kan program ngai thatu te zong ni thar si bai vek ule voina ni chatak in lo mana in ti tur shang te tuang takain ti cheu theina du sakna kan hlan che u tukin khan dar nga ani chwa ka tlai adar nga le min somli le pakhata ni atlele ang tukin hanai zola chuan khwa achalowa ro asur me ka State Med Center changa khochin thirlok na kan don danin voin hian Aizawl saitwal khozole na thial district munchen khata ro surin ani a district dangzonga chuan mun shanga ro surin ani naktuk zirtom ni hian kolasip saitwal le khozol district munchen khata te ro surin ani a Aizawl le district dangzonga chuan mun shanga ro surin ani Aki weather in tarlan danin voin hian Aizawl chuan chhun lama ro suranga zana khwa aduranga ro ero asur lawanga temperature chu sun library degree celsius somni pariat le hniam library degree celsius somni
ni turin adabok weather.com point voin hian Aizawl chhun lama ro asur do ni na tar langa ro asur theina chance chu za zela somsari ada temperature chu sang asan library degree celsius somni panga le aniam library degree celsius som pakwani turin adabok State Med Center changa kandon da ni nimin khana Aizawl lum library degree celsius somni pasari le avo library degree celsius somni nia chinchia ani boruak non lam humidity chu san library za som kwa le aniam library za som rukle panga ani tukin hian Aizawl police station lokapa tang mi pa pahni Aizawl police station tang mi pa panga khom case wanga man le rugru case wanga man tang mi pa pakhat ombok kulikon police station rugru case wanga man tang mi pa an oma tin bongkon police station lokapa tang mi pa pakhat rugru case wanga man le mechia pakhat NDNPS case wanga tang omboka Vivacon police station le zone ma alposa te tang an omlawani August ni somni le parukhan Aizawl lir theidan bo chia som thum manani two-wheeler somni le pakhat le LMV pakwani in an poisa choitling khom chu chengsing ni sanga le zarukani when he ningani ani lir thei number pasari le pariata top te tlan lo ni ani taxi sticker B in bill te tlan lo ni ani bok Civil Hospital Aizawl nimin tlaidar thuma changa tukin thleng hian emergency case somnga le pathuman oma mi pathum admit ni in emergency mithi an omlova RTA pangale rutliak pakhat an oma uise panian omboka damdoin pantu te hi pumna shitlang le luna an nitlang pui ani Sinat Hospital durtlang ani zan khan emergency case somni le paruk omin mi som admit an ni emergency hian mithi an omlova damdoin pantu te hi khosik le pumna an nitlang puya voina hian Dr. Vanlal dini pediatrician chu ala chol don ani SLDC changa kandon dani nimina power kan man san library nimin tlaidar nga le chanwia kan man za chu megawatt za som pakwa point pani ni kan man tlem library nimin zingdar ni le minute som panga megawatt somli le pathum point pakwa pasari kan manga nimin khan hun shanga line sia le siam chat ngai omawangin power pack ka khailak dewa nizana chang khan load pack kim le ani ti in report kan dongbok Mizorama lakhui thei thar tamber sial ho khwa chuan kumin hian lakhui thei quintal sangsari le zanga velan shal zo to kumkalta sang ni le somni le pali chung khan lakhui thei an shal zong za chu quintal sang kwa velani tun thla august ni som pathum chang khan sial ho khwa hian chingchi pa mifko muna an lakhui thei thar chwa te an shal chana tun din muna shal zo thokhat to in a hloma shal turan nei to lo wangin mifko ne na an pek chu nimin khan an ti topa sial ho khwa chuan lakhui thei le saktu mifko chunga lom thu an soyani chingchi pa mifko muna lakhui thei te hi keji kha cheng som panga a shal ani lakhui thei shal na hi bat saklavin aman pek thlak ngal vekan ni sial ho ka hian lakhui thei ching tu chungko zanhi somnga velan oma Mizoram puma lakhui thei thar chwa zongzong achanga zazela somruk le pali zet chu sial ho kho thar chwa ani Thathar September ninga khi zirtir tu te ni Teachers Day ani ramchunga kumtin zirtir tu te pualin le choi moina hunata na manchin ni in kumin po hian Teachers Day hi lomnge ni se tiarel ani nimin khan DC Conference Hall Aizawl District Working Committee te chu Teachers Day lomdan tu rel hian an chu khoma Teachers Day hi kumin bi ka chuan sarkar pisachol ani awangin school academic calendar tarlan angin September nili ninga ni alom ni se mani school chawa Teachers Day lom na hi man mai ni se school pani pathum hun khata mangduan ompoin remti sakni se ti inan rela Teachers Day lom na program hian pensioner le thoklai mek tiamin national le state awardee te chu mani khwa le veng chawa choi moi ni se official som na pek ni box se anti Teachers Day lom na huna hian zirtir tu te chu zirlai nau pangte achanga Teachers Day pual thilpek man to donglo tura infui cheu ni se ti an rel baka Teachers Day lomna program hian Teachers Day puala Education Minister thucha chiar chwa ni se ti in an rel bokani
Mizoram sumdong polian ber Mizoram Merchant Association mi ma chuan thu chwa siamin namdang le ramdang mi Mizoram lut dan lova sumdong te lis an siam don ti le ILP pek dan khirle khau takin sarkarin lekko se andu ti antarlang ILP to sponsor tu le adil tu phone number le address dik takaziani se proof thapok ni se rangle fel fai zo ka ILP ti fel sakan ni theinan achu langin thok tu po da bel ni se ti in mi ma chuan an thu chwa hian an tar langa namdang sponsor tu te chuan an vice sponsor te permit ato pathon ho chu an mo phurna ani ti shethar le se an mamo to lo huna se zol chwa mai lovin an sponsor na lekha copy chu an se na local council emo VCA emo thelut nge tura ti turin sarkar le sponsor tu an phut bokani Mima Executive Committee chuan tun lai hian Mizoram namdang vai an lo lut na sa le a sha ta wangle Chenom State Assam sarkar chuan an rama Bangladeshi te an rama changa chuak tura te wang te in Mizoram lo lu an tum na sat an ringa Mizoram ko chwa vai ring te lama ILP siam na huna lun le ni in shiat ani a Mizo te hi la tam lovin sumdon na konga phe chuan chimral kan la sam donani chuwangin Mizo te hung big na ILP khirle khau takin sarkarin lekko se andu te an thu chwa hian an tarlang telani Mizoram State Sarkarin thunei na apek to angin le Ace Alliance Private Limited tengen na angin purat sang ralte Senior Superintendent of Police Traffic Aizawl chuan kongkhar chungchanga thupek achwa a Ace Alliance Private Limited chuan Zarkot Valley achanga Bank of India ATM dor puiveng tharingkara tui chepai na pai phum na an thok dona na tho chungin helai kong hi voin August na somni le pariat ninga ni zandar kwa achanga naktuk zingdar nga thleng khar ani don ti Senior Superintendent of Police chuan mi puite ashat tirani Rajasthan Udaipura nu pakhat kumsom nga le panga a upare kha galbelia chuan tun thole ni khan afa som pasarina ashing rekhai fatizinga panga mi papali le mi chia pakhat te chu an pian hnu loka an thia afa dam chhuak te zinga panga te chuan pui pasal nei to in fa te po an nei to a afa som pasarina ashin ma loka health center an panchum hian mi chelam doctor gynecologist nena rekhalia chung te hian afa palina tur ti in dot an soi phot nia report ani Andhra Pradesh Elurua auto rickshaw driver te chuan Chandra Babu Naidu Kaishwai Sarkarin state chung meichhia te tan a thlona bus chuan theina Shri Shakti scheme asiam chu dulovin bus le bazar huna te poisa dil kwalin he scheme dulo na lantir nan hian kutando auto driver te hian he scheme hian an ezon na ati boy pha awangin andu lovin cha antilo ani anti a he scheme hi August som panga achang khan man chan ni in scheme man chan ni a hian darkar som thum chung bus chuan man aya an posis bus chuan man aya an poisa safe zongzong za chu chengvei bel chenga tlingani khovela leisang bernitur Huajiang Grand Canyon Bridge China Ramami chu thlathar September thlai hian hon tumani a honani ma hian rit adol zoin lirthei rit le chanem tak adol zo don em ti enchin nan truck som kwale paruk ton sangthum zathum somruk zetarit te chuan him le tlwang takin le hi an zo chuak hel le hi meter zaruk som ne le panga asang le meter sang ni zakwa athui ani a khovela le sang ber tur ni in Guizo atlan kwal hun chung chu darkar ni achangi minute niya at thadora tourism baka in tlopo na lezin veva na ati chaksau don ani Mizoram Football League in El Nasangber Mizoram Premier League MPL season som pani na chu Voinhian Rajiv Gandhi Stadium malpuya khelsun som le ani dona chundar som pani Mizoram Police FC le MPL kai thar Longtlai Club MLS FC te anin tumanga tlaidar thuma Kanan FC le SYS FC te anin tumbokang Delhi Khopuya NSCI Hayball National Championship masabera nezo taka Mizoram Snooker and Billiards Association player Larina Rentley tui khwatlang chu quarter final thlengkhelin India Hayball rank number 5 na anibok enti siang na hian August somhnile pangazan khan Larina hian Sundip Gulati chu
quarter final ne lovin van duai zo ka changa amai ro chu atu ka ranking match khel le in hei bola hian medal la phaloma se India rank number 5 na anita ani English Football League Cup EFL Cup Carabao Cup anti boka changin Manchester United antla Nizan zan lai khan EFL Cup round ni na khelni in United hi English Football League fourth division club Grimsby Town nenin tumin hun pa ngaya goal ni ve pe nanin ne toka penalty shootout manga chakjok zon ni in goal som pakhatin Grimsby hian ne na an sangta ani tun season kalme ka United hian match thum an khel to a chak an la nei lova League 2 club Grimsby hi match rukzet tlom nei lovin an kal tluang me kani in kheldanga Everton chuan Sinhi fine Mansfield Town and ne Fulham in Sinhi fine Bristol City and ne boka Brighton chuan siruk faizat in Oxford and sok bokani citizen so tukina thirvel na hun kan man thei chuni a Akashvani Aizawl changa pon chwa ani Hei Akashvani Aizawl ani tu da chuan zai kan ngai thanga lal hung chungi pachuawin la remain thang ti laron sang remain thang ti hlakan ngai thak ta khalal hung chungi pachuaw sakani hei Akashvani Aizawl ani zingdaria tania chanchin thar hindi thiar deli milak chhoni lo ngai thang u Thar Singh प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान और चीन की यात्रा पर रवाना होंगे वायुसेना ने जम्मू और पंजाब के उत्तरी इलाकों में व्यापक राहत और बचाव अभियान शुरू किया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर में स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक को शीघ्र अपडेट करने को कहा प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 11 वर्ष पूरे और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली प्रस्तुत करने को मंजूरी दी अब समाचार विस्तार से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की ये 8वीं जापान यात्रा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये उनकी पहली शिखर बैठक होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा आपसी सहयोग शामिल है। वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आपसी संबंधों को और मजबूती देगी। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। राजदूत जॉर्ज ने कहा कि ये उच्च स्तरीय बातचीत भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूती देगी। एक रिपोर्ट। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने कहा कि विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध द्विपक्षीय के साथ ही बहुपक्षीय भी है। Very few countries have a relationship we call it special, but we call it between India and Japan. It is a partnership. It is strategic and also it is global. It has both bilateral and plurilateral aspect in it. जापान में भारत के राजदूत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अमृतकाल की यात्रा के मध्य में है और ये यात्रा भारत को एक विकसित देश बनाने की है जिसमें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा होगा। उन्होंने कहा कि जापान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भारत के साथ काम कर रहा है। Japan has always been a partner for India in its manufacturing sector. It got transformed with the arrival of Japanese companies some 40 years back. This is an area where Japan is working with India to contribute to its becoming a manufacturing hub. भारत की अमृतकाल यात्रा में जापान एक प्रमुख और विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। वे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी उम्मीद है। भारत वर्ष 2017 से SCO का सदस्य है। प्रधानमंत्री ने कल शाम फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि फिनलैंड यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जारी प्रयासों पर भी विचार साझा किए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लगातार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई तेज बारिश से जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 582 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुल्लू जिला के बंजार और मनाली उपमंडल में विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए आज भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 310 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 38 अभी भी लापता हैं। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। वहीं पंजाब में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेना, वायुसेना, BSF और NDRF के साथ साथ पंजाब पुलिस तथा स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। ब्यास और सतलुज नदियां उफान पर हैं, जिससे तीनों बांधों रंजीत सागर, पौंग और भाखड़ा बांध के जलाशय लबालब भर गए हैं, जिस कारण बांधों को बचाने के लिए नियंत्रित मात्रा में पानी छोड़ना पड़ रहा है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों और NDRF व BSF की नौकाओं ने मिलकर सेना, CRPF, BSF के जवानों और गुरदासपुर के एक स्कूल में कल फंसे 400 छात्रों और शिक्षकों सहित पठानकोट, फिरोजपुर और कुछ अन्य प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। कल शाम मुख्यमंत्री ने भी गुरदासपुर के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
इस बीच वायुसेना ने जम्मू क्षेत्र और उत्तरी पंजाब में बढ़ते जलस्तर और विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए व्यापक राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायुसेना ने पीड़ितों की सहायता के लिए हेलीकॉप्टर बेड़े, परिवहन विमान और वायुसेना के अन्य संसाधन तैनात किए हैं। तेलंगाना में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि कई कस्बे और शहर भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कामारेड्डी, मेडक और निर्मल जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उड़ीसा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में अगले 2 से 3 दिन मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 5 दिन तक मध्यम वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बच्चों, डेंगू के क्या लक्षण हैं? मास्टर जी, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, आँखों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते। शाबाश। इसके अलावा मास्टर जी, कभी कभी उल्टी, पेट दर्द, मसूड़ों व नाक से खून भी निकलता है। अरे वाह, पिंकी तो बड़ी होशियार है। जी हाँ, डेंगू के लक्षणों को पहचानें। अगर इनमें से कोई भी लक्षण हो तो घबराएं नहीं, डॉक्टर की सलाह लें। मच्छर मुक्त हो घर परिवार, डेंगू कर न पाए वार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने देश भर के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इससे संबंधित शिविर आयोजित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि UIDAI और शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 17 करोड़ बच्चों के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म पर आधार में लंबित अपडेट को सुगम बनाने के लिए सहयोग किया है। यह प्लेटफॉर्म स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली है और स्कूली शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करती है। प्राधिकरण और स्कूली शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल से बच्चों के बायोमेट्रिक को अपडेट करने में काफी सहायता मिलने की संभावना है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष हो गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। 28 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों की दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव बताया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्र मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना है और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। ये योजना बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण, धन प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी कई वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तथा बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच के लिए एक मंच प्रदान करती है। किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट में शून्य शेष राशि पर खाता खोला जा सकता है। प्रत्येक बैंक खाता बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। अनुपम मिश्र के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत का समुद्री क्षेत्र उल्लेखनीय गतिशीलता के साथ विस्तृत हो रहा है। कल नई दिल्ली में भारत समुद्री सप्ताह 2025 की शुरुआती पहल एम्बेसडर्स राउंड टेबल को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार न केवल देश के विकास के लिए बल्कि वैश्विक विकास और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए भी क्षमता निर्माण कर रही है। India, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, becoming one of the leading maritime nation, and in the near future, we are aiming to become top 5 shipbuilding nation by 2047, and that is the target, and also by enhancing our capacity in all the sector, particularly by modernizing the port facilities as per the global requirement. अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की बोली लगाने के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटियों के साथ मेजबान सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने पर गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता देने को भी मंजूरी दी गई। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के एथलीट भाग लेंगे। बैडमिंटन में भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कल पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप के अंतिम 16 में पहुंच गए। मिक्स्ड डबल्स में भारत के ध्रुव कपिला और तनीषा क्रेस्टो ने आयरलैंड के जोशुआ मैगी और मोया रयान को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में आज HS प्रणॉय प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की करने के लिए मैदान में उतरेंगे और रोहन कपूर तथा ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके अलावा अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स में अमेरिका के जाचरी स्वेजडा को हराया। महिला सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका ने बेल्जियम की ग्रीट मिनेन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। 10 दिन तक चलने वाले उस उत्सव का आज दूसरा दिन है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कल ढोल ताशों और गणपति बाप्पा मोरया के जयघोष के बीच गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। राज्य के लोगों ने पूरे श्रद्धा भाव से अपने घरों में और सार्वजनिक मंडलों में अपने प्रिय गणपति बाप्पा का स्वागत किया। राज्य सरकार ने इस वर्ष गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया है। गणेशोत्सव के दूसरे दिन आज कुछ घरों में भगवान गणेश का विसर्जन कर दिया जाएगा। मुंबई महानगर पालिका ने इसके लिए व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद सिद्धार्थ। भारत और अमेरिका के बीच बढ़े टैरिफ और उससे निपटने के लिए भारत की तैयारियों को लगभग सभी समाचार पत्रों ने विस्तार से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है 40 देशों में कपड़ा निर्यात बढ़ाएगा भारत, 590 अरब डॉलर के नए वस्त्र बाजार पर नजर। जनसत्ता ने सुर्खी दी है भारत और अमेरिका के बीच खुले हुए हैं शुल्क पर बातचीत के रास्ते। दैनिक जागरण लिखता है दोनों ओर से व्यापार समझौते पर मिल रहे हैं सकारात्मक संकेत। अमेरिकी वित्त मंत्री बोले हम साथ आएंगे। टैरिफ से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रही सरकार। देशबंधु की खबर है जम्मू कश्मीर में बारिश के कहर से होने वाली तबाही को भी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है लगातार बारिश से तबाही, वैष्णो देवी मार्ग पर मरने वालों की संख्या हुई 34। नवभारत टाइम्स लिखता है जम्मू में बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, श्राइन बोर्ड ने दी सलाह, मौसम ठीक होने पर ही आने का बनाए प्लान। लोक सत्य के अनुसार जम्मू कश्मीर में बाढ़ के कारण 58 ट्रेनें रद्द, कई के मार्ग बदले। आज से तीनों सशस्त्र सेनाओं द्वारा ब्राइट स्टार अभ्यास की शुरुआत करने की खबर हरी भूमि में है। पत्र लिखता है तीनों सेनाएं लाइव फायरिंग के जरिए अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी। धन्यवाद मनोज समाचार पत्रों की सुर्खियों के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान और चीन की यात्रा पर रवाना होंगे। वायुसेना ने जम्मू और पंजाब के उत्तरी इलाकों में व्यापक राहत और बचाव अभियान शुरू किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर में स्कूलों से 5 से 15 वर्ष के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक को शीघ्र अपडेट करने को कहा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 11 वर्ष पूरे और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली प्रस्तुत करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Akashvani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a two-nation visit to Japan and China this evening. Indian Air Force launches extensive relief and rescue operations in Jammu region and northern Punjab following floods triggered by heavy rains.
UIDAI asks schools across the country to complete Aadhaar biometric updates of children aged 5 to 15 years without delay. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana completes 11 years today, and Union Cabinet approves submission of bid for 2030 Commonwealth Games. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a visit to Japan this evening to participate in the 15th India-Japan Annual Summit. This will be Prime Minister Modi's 8th visit to Japan and the first summit with his counterpart Shigeru Ishiba. External Affairs Ministry said in a statement that during the visit, the two prime ministers will review the special strategic and global partnership between India and Japan, including defense and security, trade and economy, technology and innovation, and people-to-people exchange. They will also discuss issues of regional and global importance. The visit will reaffirm the long-standing special bond of friendship between the two countries. Indian Ambassador to Japan C.B. George told Akashvani News that Prime Minister's visit to Japan will open fresh avenues of cooperation between the two countries. He said the high-level engagement will drive the agenda of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. A report. Ambassador of India to Japan, C.B. George, said that special strategic and global partnership is very important and India-Japan have no history of conflict. He said that both countries' relationship has bilateral and plural both aspects in it. Very few countries have a relationship, we call it special, but we call it between India and Japan, it is special. It is a partnership, it is strategic, and also it is global. It has both bilateral and plurilateral aspect in it. When you look at the bilateral, we have seen a complete transformation in the relationship in the last 10 years. Ambassador of India to Japan highlighted that India is in the middle of Amritkal journey, and this journey is to make India a developed country. He said that Japan has been working with India to make country a manufacturing hub. Japan has always been a partner for India in its manufacturing sector, automobile sector. It got transformed with the arrival of Japanese company some 40 years back, the Suzuki company, and now it has been transformed. This is an area where Japan is working with India to contribute to its becoming a manufacturing hub. In India's Amritkal journey, Japan will continue to be a major reliable partner. Just like automobile sector, there are other manufacturing sectors seeing progress. Om Avasthi, Akashvani News, Tokyo. In the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to China from 31st of August to 1st September to attend the Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin at the invitation of Chinese President Xi Jinping. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is expected to hold bilateral meetings with several leaders attending the summit. India has been a member of SCO since 2017. It held the presidency of the Council of Heads of State of SCO during 2022-23. Prime Minister Narendra Modi had a telephonic conversation with President of Finland, Alexander Stubb, yesterday. In a social media post, Mr. Modi said Finland is a valued partner in the European Union. Both leaders discussed ways to strengthen cooperation in key sectors such as trade, technology, and sustainability. They exchanged perspectives on the ongoing efforts for peaceful resolution of the conflict in Ukraine. The Unique Identification Authority of India, UIDAI, has asked schools across the country to ensure timely Aadhaar mandatory biometric updates for children in the age group of 5 to 15 years. In a statement, Ministry of Electronics and Information Technology said that UIDAI CEO Bhuvnesh Kumar has also written to all the chief secretaries of states and union territories, apprising them of the initiative and requesting them to support in conducting targeted mandatory biometric update camps. The ministry said UIDAI and the Ministry of Education has also collaborated to facilitate pending biometric updates in Aadhaar on Unified District Information System for Education Plus platform for nearly 17 crore children. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana completes 11 years today. It is one of the biggest financial inclusion initiatives in the world, which was announced by Prime Minister Narendra Modi on 15th of August 2014 from the ramparts of the Red Fort. While launching the program on the 28th of August 2014, the Prime Minister had described the occasion as a festival to celebrate the liberation of the poor from a vicious cycle. More from our correspondent.
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is a national mission on financial inclusion which has an integrated approach to bring about comprehensive financial inclusion and provide banking services to all households in the country. The scheme ensures access to a range of financial services like availability of basic saving bank account, access to need-based credit, remittances facility, insurance and pension. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana provides a platform for universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household, financial literacy and access to credit, insurance and pension facility. It covers both urban and rural areas, and those who open account would get indigenous debit card, RuPay card. Account can be opened in any bank branch or business correspondent bank mitra outlet at zero balance. Every bank account is on core banking system of banks. Mobile banking using USSD facility available on every basic feature phones is also being supported. With Anupam Mishra, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi. In Chhattisgarh, 30 Maoists surrendered in Bijapur district yesterday. 20 of them were carrying cash reward of 81 lakh rupees. Police said surrendered Maoists were involved in various incidents. Bijapur SP Jitendra Yadav said they were given an incentive of 50,000 rupees each under the state government's rehabilitation policy. 30 माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। कुल इनके ऊपर 81 लाख का इनाम था। इसमें मुख्य रूप से उत्तर बस्तर डिवीजन का एक एवीसीएम रैंक का माओवादी आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा कंपनी नंबर 2 के 5 सदस्य, इसी प्रकार एरिया कमेटी लेवल के भी 5 सदस्य, अलग-अलग आरपीसी जनता सरकार सदस्य हैं और अलग-अलग बीएकेएमएस के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The Indian Air Force has launched extensive relief and rescue missions in response to the rising water levels and devastating floods caused in Jammu region and northern Punjab. The Defence Ministry in a statement said Indian Air Force has deployed a helicopter fleet, transport aircraft and other IAF assets for the support of the affected. It also pointed out about the rescue missions done in Akhnur area of Jammu, Pathankot and Dera Baba Nanak area of Punjab to safeguard the life of armed personnel. The ministry said the IAF stands ready to undertake further missions as the situation evolves. The flood fury in Punjab is continuing unabated. Several villages and hundreds of acres of agricultural land are inundated in Gurdaspur, Firozpur, Fazilka, Kapurthala, Amritsar, Hoshiarpur and Tarantaran districts. More from our correspondent. As Beas and Satluj rivers both are in spate due to heavy rain in higher reaches of Himachal Pradesh, the reservoirs of all three dams, Ranjit Sagar, Pong and Bhakra dams, are full to the brim, requiring the authorities to make controlled release of water to save dams. Choppers of Indian Air Force and boats of NDRF and BSF have jointly evacuated thousands of people, including Army, CRPF, BSF personnel and 400 students and teachers from Gurdaspur school, besides Pathankot, Firozpur and some other affected areas. Rajesh Bali, Akashvani News, Jalandhar. In Himachal Pradesh, efforts are underway to bring life back on track after the recent heavy rainfall. Due to landslides and floods, 2 national highways and 582 roads are closed for traffic. A report. The spell of monsoon rains continues intermittently in Himachal Pradesh. The Meteorological Department has issued a yellow alert for heavy rain in Una, Hamirpur, Mandi, Shimla and Sirmaur. Thousands of devotees on the Mani Mahesh Yatra in Chamba district are stranded at various places. The administration has accommodated them in safe shelter. 310 people have lost their lives so far during this monsoon season in Himachal Pradesh, while 38 are still missing. Heavy rains have damaged more than 3,500 houses across the state. Prabha Sharma, Akashvani News, Shimla. In Telangana, extremely heavy rain battered Kamareddy, Medak and Nirmal districts, while many other areas across the state received heavy rainfall. More from a correspondent. The national and state disaster response teams have rescued thousands of people who were stuck in floods yesterday. The situation in towns in Medak and Nirmal is still grim as residential areas have been flooded and hundreds of people have been moved to safety. Streams and rivulets are flowing to their brim and at some places water flowing over the bridges, disconnecting dozens of villages with the rest of the world. South Central Railway cancelled and rescheduled about 30 trains passing through the rain-affected area
areas. State government has appointed special officers to monitor rescue and relief measures. Lakshmi, Akashvani News, Hyderabad. Ganesh Chaturthi, Maharashtra's biggest festival, was transformed from a private ritual into a public celebration by freedom fighter Bal Gangadhar Tilak during India's independence movement. His vision turned devotion into a unifying force against British rule and resulted in the festival's modern grandeur. We have more from a correspondent. The credit for giving Ganeshotsav a public form goes to Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. In 1893 in Pune, he initiated the celebration in this manner with the primary aim to instilling a spirit of unity and nationalism among Indians under the oppressive rule of the British. Since then, this festival has been celebrated across Maharashtra. This year onward, the government of Maharashtra has officially declared Ganeshotsav as a state festival. People from all walks of life and of every age group participated enthusiastically in the celebrations. The grand processions, decorative tablets, vibrant illuminations and festive decorations create a joyous, magnificent atmosphere. Madhav Zaibai, Akashvani News, Pune. And now news from the world of sports. The Union Cabinet has approved India's bid to host the Commonwealth Games 2030 in Ahmedabad, Gujarat. The Narendra Modi Stadium, having successfully hosted the 2023 Cricket World Cup final, will be a key venue. The Games are expected to boost tourism, create employment across multiple sectors, and inspire widespread sporting participation nationwide. In badminton, India made a strong showing at the BWF World Championship 2025 in Paris. Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty advanced to the round of 16 after defeating Chinese Taipei Liu and Yang. PV Sindhu overcame a tough challenge from Malaysia's Letsana, while Dhruv Kapila and Tanisha Crasto cruised past their Irish opponents. HS Pranoy and the mixed pair Rohan Kapoor and Rutvika Shivani Kadde are set to play today. In the Under-17 Women's SAFF Championship in Thimphu, India continued their dominance, defeating hosts Bhutan 5-0. Anushka Kumari starred again with 2 goals and an assist, taking India's goal tally to 22 without conceding any goal. And at the US Open tennis tournament, Novak Djokovic defeated American Zachary Swider in straight sets. In women's singles, Naomi Osaka and Mira Andreeva also progressed with straight set victories. With Mayur Jain, Jigyasa Pandey, Sports Desk. In the US, 2 children were killed and 17 injured in an attack on a Catholic church in Minneapolis yesterday. Police said the shooter fired through chapel windows during a student mass before taking his own life. Of the 17 injured, 14 are children. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria. Thank you, Anuja. Quoting a top Trump administration official, Hindustan Times writes, US-India will eventually unite on issues as additional 50% US tariff comes into force. The paper cites about communication channels still being open. A headline in Financial Express notes, textile exporters may move abroad to cater to US market. Bangladesh, Sri Lanka, Egypt and Jordan may serve as conduits. The Indian Express reports, soon apply for a marriage certificate or driver's license on WhatsApp. India projected to become world's second largest economy in purchasing power parity terms by 2038, according to a report, writes the Statesman. The Times of India writes, Delhi's per capita income close to 5 lakh rupees, currently number 2 among states. And finally, the Pioneer states, Cabinet clears 2030 CWG bid. India also aiming for the 2036 Olympic Games, calling Ahmedabad as a front-runner host city for both events. And with that, it's back to you, Anuja. Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 2-nation visit to Japan and China this evening. Indian Air Force launches extensive relief and rescue operations in Jammu region and northern Punjab following floods triggered by heavy rains. UIDAI asks schools across the country to complete Aadhaar biometric updates of children aged 5 to 15 years without delay. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana completes 11 years today, and Union Cabinet approves submission of bid for 2030 Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day. आकाशवाणी से पेश है खबरनामा 5 to 15 years without delay. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana completes 11 years today, and Union Cabinet approves submission of bid for 2030 Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
This is Akashvani Shillong, the Northeast News Bulletin, read by Arundhati Paul. The headlines. Cabinet Committee on Economic Affairs approves multi-tracking of 3 projects benefiting Karnataka, Telangana, Bihar and Assam. Mizoram Home Minister K. Sabdanga informed State Assembly that over 29,000 people displaced from Myanmar are currently taking refuge in the state. 13 selected students from 3 districts of Myanmar depart Imphal for Bengaluru to take part in Northeast Students Programme for Awareness, Reach and Knowledge on Space 2025. In Manipur, exchange of fire took place between suspected armed militant groups NACNIM and Zeliangrong United Front ZUF at Buan Ruang Tau Dai Zeng village under Nongba police station of None district. And now the news in detail. Cabinet Committee on Economic Affairs today approved multi-tracking of 3 projects benefiting Karnataka, Telangana, Bihar and Assam and 1 new rail line to connect far-flung areas of Kutch and Gujarat. These initiatives will provide connectivity and improve travel convenience besides reducing logistic costs and decreasing dependence on oil imports. The projects will contribute to lower CO2 emissions and support sustainable and efficient rail operations. These will also generate direct employment for about 251 lakh human days during its construction. The completion timeline of the project is 3 years. Besides promoting tourism in Gujarat, the new rail line will help in the transportation of salt, cement, coal, clinker and bentonite. Mizoram Home Minister K. Sabdanga yesterday told the State Assembly that over 29,000 people from Myanmar displaced by the ongoing conflict in the neighbouring country are currently taking refuge in the state. Responding to a question raised by ruling Zoram People's Movement, legislator V.L. Zaithangzama on the first day of the monsoon session, Sabdanga said district administrations across have started the biometric enrollment of displaced persons to maintain updated records. Altogether, 29,046 Myanmar nationals are taking shelter in Mizoram as of August 11th, he told the House. 13 selected students from 3 districts of three districts of Manipur departed Imphal yesterday for Bengaluru for their participation in the Northeast Students Programme for Awareness, Reach and Knowledge on Space, NE Sparks 2025. The program is jointly organized by Indian Space Research Organisation ISRO, Bengaluru, NESAC Shillong, Planning Department Manipur and Education Department of Schools Manipur. The students will visit the ISRO headquarters in Bengaluru on the 30th of this month and they will interact with senior scientists and gain first-hand exposure to India's cutting-edge space research and satellite technology. In Manipur, exchange of fire took place between suspected armed militants groups NACNIM and Zeliangrong United Front ZUF yesterday morning at Buan Ruang Tau Dai Zeng village under Nangba police station of None district. According to the police report, the incident occurred yesterday morning around 9:40 a.m. and the exchange of fire lasted for around 1 hour. There is no report of casualty. Meanwhile, the women folks of nearby villages held a protest rally condemning the gunfight and appealed to all groups to stop fratricidal killing and conflicts. Advisor to the Chief Minister of Nagaland and Chairman of Investment and Development Authority of Nagaland, Abu Mehta, has underscored the importance of accuracy over speed in reporting. Speaking at the inaugural program of the 2-day sensitizing training on news and photo reporting and PA system coverage organized by the Directorate of Information and Public Relations at Kohima yesterday, he emphasized the need to prioritize factual reporting. Mr. Mehta highlighted the crucial role of DIPR in bringing the gap between the government and the public and ensuring that the citizens are informed about all government schemes and initiatives. The training aims to enhance the department's capabilities in reporting, photography and technical coverage, reinforcing its role as a reliable link between the government and the people. The Unique Identification Authority of India, UIDAI, has called upon schools across the country to ensure timely Aadhaar mandatory biometric updates, MBU, for children in the age group of 5 to 15 years. In a statement, the Ministry of Electronics and Information Technology said that UIDAI CEO Bhuvesh Kumar has also written to all the Chief Secretaries of States and Union Territories apprising them of the initiative and requesting them to support in conducting targeted MBU camps.
The ministry said that UIDAI and the Ministry of Education have also collaborated to facilitate pending MBU in Aadhaar on the Unified District Information System for Education Plus platform for nearly 17 crore children. In Manipur, a team of Assam Rifles, Manipur Police and Border Security Force successfully rescued 3 missing children. These boys had gone missing in the evening last Monday from the Oriental Children's Home situated at village Ringpe in Chandel district. The principal of the orphanage reported the issue next morning, and Manipur Police activated a district-wide alert mobilizing all security agencies. The Joint Security Team launched a search operation equipped with night vision devices and searchlights in the thick jungle canopy surrounding the village. The team located 2 children in the late night of 27th August, while the 3rd child was found the next early morning in the jungle. All 3 children were handed over to Chak Pi Karong Police Station for onward rehabilitation at the Children's Welfare Centre. The 2nd Purple Fair 2025 was held yesterday at the U Soso Tham Auditorium, Shillong yesterday. The fair was organized by the Composite Regional Centre for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities, CRC SRE Shillong, in collaboration with the Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Government of Meghalaya. The fair witnessed the participation of over 687 attendees, including 325 persons with disabilities, PWDs, along with their families, caregivers, NGOs and officials, making it a vibrant platform for inclusion and empowerment. Speaking as the chief guest, Shri Paul Lingdo, Minister of Social Welfare, Government of Meghalaya, stressed the need to ensure equal opportunities for PWDs with focus on vocational training, accessibility infrastructure and financial assistance.